Thank you very much, Rachel Abraham. This is time for Q&A, questions and answers. So I'd like our panelists to sit in their table. Now, do we have a list of questions, or shall we just pass the microphone? Observations, not necessarily opinions. Observations. Yeah. אני רוצה לראות אם אפשר להגיע למיקרופון. Please come up here because I don't know if this is long enough. So basically you ask a question and then we get the question and then they answer. ראשית תודה, מתהפכת לי הבטן. שלום, אביבה בן רפאל. מתהפכת לי הבטן, פשוט ככה. הבן שלי לומד בבן גוריון, במידל איסט, ומזרח תיכון וערבית. ומה שהוא אומר לי, מייקל יחכה, very important. אמרתי שוב מתהפכת לי הבטן, אבל הבן שלי אומר שאנחנו האויבים של עצמנו, ואנחנו לא צריכים אויבים מבחוץ. אנחנו האויבים של עצמנו. ולכן יש משהו מזוכיסטי ב-DNA שלנו, שאנחנו רואים, שומעים, ואנחנו לא עושים כלום. מישהו צריך לתת את הדין על זה, ואם לא ייתן את הדין על זה, אנחנו לא כאן. מדובר בקיומה של מדינת ישראל, ולא רק במוסדות החינוך. זה משהו שתופר כאלי. פשוט לאורך כל הדרך מוביל אותנו. אופירה, את ציינת שנתת לנו, ומאוד יפה, ציון של 9. תודה רבה, אבל אני לא רוצה את זה. זה לא 9 לחיוב, זה כאוס. זה אין גבולות. ואם אנחנו לא נשים גבולות, אנחנו לא כאן. מדובר על אקזיסטנס, מדובר על קיום. אנחנו אסור לנו מהחדר הזה לצאת, מבלי לעשות מעשה. זה אומר שרבקה כרמי צריכה ללכת הביתה עם כל האנשים שלה, וזה אנחנו צריכים לעשות. תודה. The name is Bernard Lazarus. Now I am at an unfair disadvantage because I'm not an academic. So which makes life a bit simpler for me, maybe not for you. Now, let us imagine for one moment that somebody from Mars or our founding fathers would have heard this disaster this morning. Disaster in the sense the subject. It would be incomprehensible. Now, what are we going to do about it? We've heard the doctors, the 4 specialists giving the diagnosis more or less. But you know, when we go to a doctor, we don't need a diagnosis. We need a cure, or at least an attempted cure. Now, the only one who made an effort with respect is Michael Gross. He made an effort, and I want to continue on that line. The main problem that confronts us today is succession of governments, not only this one, who have done nothing to defend the case of Israel to the world and to the internal renegades. Now the internal renegades, as I said many years ago by Cicero, are much more dangerous than the external ones. The external ones you can see, and there's nothing much you can do about them. You can defend yourself. And for that purpose, we have an army. But the internal ones, we accept. And the fact is, there is a law, I understand, I'm an expert on law, as I said, I'm not an academic, that BDS is a crime, it's not permitted. But what does our government do about it? Let's just stick to that one subject. All we have to do is to put pressure on the government by fair means or preferably foul to get them to act against the traitors within our midst. Unless we do this, we are wasting our time. It's
Heiße Luft, hot air, nice discussion, we will agree, but unless there's action, nothing happens. And it's imperative, the first step is, two steps. Step number one is to ensure the government takes actions against internal traitors. And step number two is hasbara. Imagine, I'm not pleading the subject. This country has a horde of ministers. We have no Ministry of Information here. Can you believe it? All sorts of ministries. Our image in the world is dropping by the minute because nobody puts the case for Israel, especially to our young people. Thank you. My name is Martin Sherman. I'd like to make a comment about what's been said now, especially about what Bernie said. Of course, Bernie's right in that he said that we don't need a diagnosis, but we need a cure. But a cure is not merely a wish list saying that the government should do, etc., etc. I think to understand the problem that we're witnessing here, you need to understand the root causes of this syndrome. I wrote an article today in the Jerusalem Post called Oslo Syndrome. And I think the best analogy is a limousine. Why a limousine? In a limousine you have a driver in an official uniform and a smart cap, and he holds the wheel, and sometimes he turns it right, and sometimes left, and sometimes he presses on the brakes, and sometimes on the accelerator. So the uninformed observer might actually think that he determines the direction of the destination of the vehicle, but he doesn't. The people who determine the destination of the vehicle are the people sitting in the back seat behind the shaded panes. Now you can change the driver, i.e. change the government, but you won't change the destination of the vehicle. You might change the route slightly, you might change the style of government. And unless you address the people sitting in the back seat, who are civil society elites, including the academics here, it doesn't matter who you elect, it doesn't matter who's in government. Bernie is correct that there isn't an assertive and effective public diplomacy effort by Israel. But why isn't there? Because the people who are in charge of Israel's public diplomacy do not have the will to win. And it's easy to prove. The size of the public diplomacy budget proves that they don't have the will to win. 0.5% of Israel's GDP is $1 billion. If that was invested in public diplomacy, if the public atmosphere would change in Israel, the kind of phenomenon that we're seeing now would not occur. Now, I don't want to monopolize time with the whole lecture, but I could give a far more detail and argue the counter there. But that's the reason. The government won't do it. Question. This is a question. No, it's a comment. Thank you. Mr. Gross, I have a question for you. You kept talking about the donations and the donors who are being shut off from the real purpose of the money. I want to ask you, do you think you need to put pressure on the university by stopping the donations? He talked about pressure on the government, but Okay, let me answer that question because it's a complex one. One question and then we go to answers. My name is Joseph Bullock. Unfortunately, I have no question or 100 questions. But I want to comment on what you said and Martin said. I think the budget on Hasbara for the totality of the world is 40 million shekel. And I normally say I believe that the budget in the army for the filthy fish and Kiddushwein and Shabbat is higher.
And this is very essential. It is not to convince the government. It has something to do with the understanding that even, thanks God, Israel wins all the battles in the battlefield, but we lose it after that. And when you heard the figures 2 weeks ago, more than 23,000 soldiers died. What for when we cannot win in the, as you said, propaganda? And we desperately need it, and we have to convince not only the government but also the parties that we have to defend also outside. And this is the most important thing. Otherwise we will always lose what we have so heavily invested. Hello, my name is Jane Braden. I wanted to ask about the student experience in all of this, because I'm a student as well, and I'm very shocked about what it must be like to be in this situation. And I wanted to know if NUS, the National Union of Israeli Students, has picked up on these issues, in one sense, on the academic experience and the quality or lack of quality that students are receiving in universities, and also at the bigger issue, if they're also planning any activities, if they're drawing attention to it, and if they have a voice in this discussion, in this debate. And last question. Huh? Okay, any more? I think we're going to answers. Okay, we'll start this way. We'll start with I'll deal with the question of cutting off money to university. It's very painful. I've been involved with this thing since the first classrooms were in shops that they couldn't let, and there was no air conditioning. So for me, it's a university that I love, otherwise I wouldn't get myself into all the trouble that I'm getting myself into over this. However, I do think it is important. There are two people in the room, one besides me, who are not giving at the moment because we don't believe this administration is straightforward. We don't believe in what they're doing. There's a donor in the United States, it's public knowledge, Jacob Schreier, who withdrew $8 million from the library, which he promised that we would give because of what's going on. We support, when we support a university, we're supporting the state of Israel, the Zionist state of Israel, the Jewish state of Israel. And if a university is spending any part of the money that they get on treason and sedition, which we've heard examples of now, then everybody has to suffer. And the trouble is, again, which was pointed out, tenure. All the professors, whether they agree with left, right, or centre, their primary concern is their position, their tenure, because tenure protects the bad professor, an incompetent professor, and the treasonous professor. So the answer to it is that the foreign governments ought to be mobilised as a whole. As I told you, universities, not just BG, everything we said today applies to Tel Aviv, 101%. The universities have organised themselves, donors and governors have nothing to say. And I personally believe in the American thing, no taxation, no regulation. One more point. I'm not going to get political, because I never get political in this country. The problem in this country is one thing, and one thing only. We have a lousy electoral system, and everything bad stems from that. And because no political leader, not Livni, not Netanyahu, not anybody, I don't know about the new guys, will ever change it because they see it as a threat to their personal lives. That's the problem. I just want to briefly speak to a couple of issues that were raised here, which sort of touch upon my own field of expertise. The problem, there's so many problems that here, and I identified the issues that go into the factors that go
into academic freedoms and shaping academic freedoms. I made a special study of the United States where there is a lot of case law. Now, I spoke about it to Dana on a number of occasions, and I feel very strongly that the legal system needs to get involved. But the only way the legal system gets involved if people petition the courts. For instance, if there was a strong taxpayers organization, right, who would go to court and say, and try to compel Ben Gurion University or any other place to explain how the taxes are spent, that would be a good start. The other issue is the Knesset. In my country, the United States, as I mentioned, is constantly in charge of overviewing how the government money is spent. Every 5 years they have a hearing about Title VI funds, and if they feel that the universities or the programs that are funded by Title VI are not delivering, then they would cut them off. Here, there's a problem with the Knesset. It is within the purview of the Education Committee of the Knesset to act. And where are they? You mentioned, Martin, my friend here, mentioned the limousine. I would say that the driver of that particular limousine is asleep at the wheels. So as you see, there's lots of things that need to happen. So I would want, and this is no wish lists are not great. I would want to see the Education Committee to get more involved in these issues. The only time that they got involved was that's how he speaks to them, how that professors or anyone else, there is a reverence and a respect for political authority and the people. Here, the professors came to the Knesset, Mishkan HaKnesset, the Mishkan of the people of Israel, and treated the elected officials who were on the hearing of the Knesset committee as if they were undergraduate students. That's not acceptable. Never mind. Not every Congress person in America is the brightest light in the chandelier, I can assure you. But there's something called kvod hamakom. Even if they're not the brightest, they're elected. And here, this was really that really upset me, because I could see these professors standing there and basically saying to these guys who are elected by taxpayers who paid their salaries, saying to them, you do not amount to anything. So that would be just my comment. I mean, there's so many, but I think we're running out of time. I have to answer. We are going in this direction. So, I'm forever the professor teacher. I'm sorry. I'll speak in Hebrew so that it won't be an exclusively English-speaking event. מי מכם שמע על לורד הלהאו? אוקיי, אז יש הפרטים שלא שמעו. לורד הלהאו היה היה בריטי, אמריקאי, שעבר לצד הגרמני ושידר מברלין תעמולה בזמן מלחמת העולם השנייה, ולאחר המלחמה הוא נלכד על ידי הבריטים, נשפט ונתלה. עכשיו, על בגידה, רק מזה שהוא דיבר. הוא לא עשה מעשים, הוא לא ירה ביחד. אני
שאלתי לפני זמן, באיזה פורום אינטרנטי, שאלתי את השאלה, פורום אינטרנטי אקדמי, שאלתי מה היה קורה אילו לורד הורו היה פרופסור בריטי שאומר את אותם דברים בבריטניה בזמן המלחמה. האם הוא היה יכול לטעון לחופש אקדמי? זו הייתה שאלה פרובוקטיבית. כמובן שאף אחד לא העז לענות. אז צריך לחשוב על זה, אני לא מדבר על תניה, אבל ישראל נמצאת במצב מלחמה. כן? אז יכולות להיות מגבלות רוחביות שאפשר להעלות. בדומה למה שהיה בבריטניה. בבריטניה, ערש הדמוקרטיה יכולה הייתה לקלוט בוגד בעזרת טילים. יכול להיות שגם פה אפשר להטיל איזשהם מגבלות. עכשיו, דבר שני, הבעיה המרכזית נראה לי היא מבנה השליטה באוניברסיטאות. זה דיבר כל כך קודם, הבעיה המרכזית היא שההנהלות באוניברסיטאות הישראליות כפופות לסגל האקדמי. כן? וזאת הייתה המטרה של הרמלץ עשה קצת. אני הצגתי את הדוח של ועדת פרץ כצעד אחד ב1,000 קילומטר. למשל, הם כתבו שהרקטור כפוף לנשיא. ואני שאלתי איך הוא כפוף. אם הנשיא לא יכול לפטר אותו, אז הוא לא כפוף. מי שבוחר ברקטור, תדעו לכם, זה הסנאט. הסנאט זה אנשי הסגל האקדמי. אז עכשיו יש תיקון שהנשיא הוא יושב ראש ועדת החיפוש, ויש לו זכות וטו על זהות הרקטור. כלומר, הוא יכול להגיד, אני לא רוצה את הרקטור הזה. אבל כאשר הרקטור נבחר, אין שום אפשרות שהנשיא יכול להתפטר ממנו. כלומר, אין כאן את מה שנקרא continuous chain of command, שיש באוניברסיטאות אמריקאיות מעולות כמו הרווארד. וכמו מכון ויצמן, אני כל הזמן דחפתי את המודל של מכון ויצמן, ששם הסגן נשיא לענייני מחקר, שזה בעצם הרקטור, כמו פרופוסט, נבחר, ממונה על ידי הנשיא. הנשיא ממנה אותו, הנשיא יכול לפטר אותו. והנשיא עצמו, תדעו לכם, באוניברסיטאות ישראליות, נתון לחסדי הסגל האקדמי. למשל, באוניברסיטה העברית, מי שבוחר בנשיא, מי שמאשר סופית, זה הוועד הפועל. הוועד הפועל, יש בו 39 נציגים, 13 מהם הם נציגים של הסגל האקדמי. ועכשיו יש עוד סעיף בחוקה שאומר שבשביל לבחור את הנשיא צריך רוב מיוחס של למעלה מ-70%. מה זה אומר? זה מפורש. לסגל האקדמי יש בלוק חוסם על הנשיא. כלומר, הנשיא, אם הוא לא יקבל את האמון של הסגל, אז הוא יבחר. והוא עומד לבחירה כל 4 שנים. עכשיו הולכים לבחור בנשיא של האוניברסיטה העברית, עוד פעם, הוא סיים 4 שנים, עוד פעם עומד לבחירה. זה לא קיים גם בארצות, כמו בארצות הברית, הרווארד הוא לא עומד לבחירה כל 4 שנים, זה נשמע דמוקרטי, כן? אבל זה בעיה כאשר הדמוקרטיה עומדת הפוכה על פיה. הדמוקרטיה היא בעצם שלטון הציבור, גם באוניברסיטה, כמו פרלמנט. באוניברסיטה הציבור צריך לשלוט על ידי הנבחרים שלו שהם הוועד המנהל, או החור, או הדירקטוריון, כן? למשל באוניברסיטת מישיגן, מי שבוחר בוועד המנהל זה אזרחי מישיגן, בבחירות. כתוב ליד כל שם של חבר ועד המנהל, כתוב רפובליקני או דמוקרט, כתוב R או D, כי זה העם. בקליפורניה, הוועד המנהל של אוניברסיטת קליפורניה נבחר על ידי המושל. למה? כי הם אומרים, אנחנו בחרנו המושל, הוא הנציג שלנו, והוא במשך תקופה, תמונה אחת של 4 שנים, הוא בוחר משהו כמו 26 איש בוועד המנהל, הוא בוחר משהו בסביבות 4-5 אנשים שלו. אבל אלה אנשים שבסופו של דבר יש להם אחריות כלפי הציבור. אבל אין נציגים של הסגל האקדמי באוניברסיטת הפתוחה בארצות הברית, וגם אין אגב נציגים של הסטודנטים. אצלנו למשל,
אני מדבר כל הזמן, כמו שאתה אמר קודם, על ההתאחדות הסטודנטים שדיבר פה, אני מדבר איתם על כך שהם צריכים להכניס את עצמם למוסדות המנהלים את ההשכלה הגבוהה כאיזון לשליטה של הסגל האקדמי. עכשיו, כאשר הסגל האקדמי שולט בהנהלה, אז נשיאה כמו רבקה כרמי, אין לה ברירה, היא חייבת להגן על הסגל אם היא רוצה לשמור על הכיסא שלה, זה כמו פוליטיקה. לכן, מעשית, אם כאן, you said something about practical measures, אז הדבר המעשי צריך להיות להמשיך את הרפורמה ב-governance, בממשל התאגידי, ככה נקרא בעברית, ה-governance של האוניברסיטאות, להוציא את השליטה מידי הסגל האקדמי, לתת אותה באופן אקסקלוסיבי לוועד המנהל או לחבר הנאמנים, שהוא יהיה אחריותי, כן? accountable to the public. אז אני, למשל, אני מדגים את זה, באוניברסיטה של קליפורניה, הוועד המנהל, הישיבות שלו פתוחות לציבור. יותר מזה, יש שם מה שנקרא public address. כל אזרח קליפורני יכול להירשם, והקצבה של 20 דקות ל-public address יכול להירשם ולקבל 3 דקות שבהם הוא יכול לדבר אל הוועד המנהל. 3 יכולים להתאחד לשלוח נציג שידבר 7 דקות. כולם יודעים מתי הישיבות מתקיימות, הם יושבים לעבוד באינטרנט. השמות של חברי הוועד המנהל נמצאים על האינטרנט, הטלפונים שלהם. אני הרמתי טלפון לחבר בוועד המנהל בשם חיים סבן שאתם שמעתם עליו. הוא היה אז חבר בוועד המנהל של האוניברסיטה של קליפורניה, וצלצלתי אליו לטלפון, איך ידעתי? כי זה היה על האינטרנט בדף של האוניברסיטת קליפורניה. צלצלתי למשרד שלו, ענה לי העוזר האישי שלו, ואמר לי, אני אמרתי לו, אני רציתי לבדוק שהטלפון הזה הוא לא איזה זיוף. זאת אומרת, אתה מדבר איתי, אני העוזר שלו. אם היה לך משהו להגיד על האוניברסיטת של קליפורניה, הייתי מסדר לך פגישה טלפונית עם חיים סבן, מירושלים לקליפורניה. זה נקרא אחריות, שקיפות. כן, שקיפות, אבל גם אחריות, את יכולה להיות שקופה, ו-accountability אין, כן, accountability, לא. שקיפות is transparency. So both transparency and accountability of the board of university to the public. Okay, and rest control from the academic faculty. אז זה יכול לעשות הבדל גדול, כן? והמודל הוא מודל פשוט. תגידו, הנה, תסתכלו הרווארד, תסתכלו באוניברסיטת קליפורניה, לא רק האוניברסיטאות הציבוריות, גם האוניברסיטאות הפרטיות. כן, בסדר, גם האוניברסיטאות הפרטיות פועלות את הדבר האחרון, אני תמיד נותן את הדוגמה של התורם שנתן כסף, משהו כמו 5 מיליון שקל, ללימודי הלדינו באוניברסיטה של בן-גוריון. שזה בסדר גמור. אבל אם יקחו את ה5 מיליון האלה ויעשו בהם משהו אחר, אז הוא יגיד לא, והאוניברסיטה מקפידה. קיבלנו כסף לפתוח מרכז ללימודי הלדינו, לשם, זה ילך. ואני שואל, אם הציבור הישראלי, שלא לדבר על תורמים אחרים, הציבור הישראלי תורם משהו כמו 80% מהתקציב של האוניברסיטאות. אז לציבור הישראלי אין אפשרות להגיד, אני רוצה דווקא לדינו, ולא לימודי אנטי-ישראל. כן, אז באותה צורה, אני חושב שגם הציבור וגם התורמים יכולים להגיד, אנחנו מוכנים לתת לפעילות הזאת, ולא לפעילות הזאת. אז אנחנו לא רוצים לתת כספים שלנו, למשל, במחלקה הזאת. אסור לך לתת כספים שלנו במחלקה הזאת. אסור לציבור הישראלי, הציבור יכול לאסור על לתת כספים במחלקה הזאת. ודבר אחרון, מילה אחת, בקשר למחלקה המוזכרת בבן גוריון, זאב מעוז דיבר, דיבר על כך שבארצות
בארצות הברית יש מושג שנקרא אקדמיק רסיברשיפ, שזה כמו בנקרופסי, אצלה יש בנקרופסי. כלומר, אם החלטה נמצאת במצב כזה, אז מסלקים את הניהול, כלומר, שמים מנהל מבחוץ, שהוא ינהל את המחלקה הזאת, הוא יסתור את האנשים. ומה שקורה עכשיו, הם עדיין, אותם אנשים נמצאים בשליטה על המחלקה, הם הביאו כבר את השלושה more the same, זה מה שאמרו במל"ג, ועכשיו יביאו עוד שלושה, עוד פעם more the same. כלומר, זה לא יעזור שום דבר, ככה כתבתי גם כן. זה בירור איש שמאל. צריך להכניס את זה לאקדמיק רסיברשיפ. Chapter 11, Chapter 11, academic chapter 11. First of all, would like to address the young lady over there's question. The student union, I didn't really have much dealing with them. They didn't help me with the Iftachal thing at all. I went to Israel Academia Monitor, and they helped me, and I don't know if it was clear from when I talked earlier, but I used to work at Israel Academia Monitor, and that's how I got involved, was through the whole story with Iftachal, and through Israel Academia Monitor, I got people that helped me, but no one at the student union helped me at all. Now last year, Israel Academia Monitor did have a chapter on the campus, and the student union did approve that. But as for help related to any of the radical professors, I never got so much help from the university. Everything that I got was from Israel Academia Monitor. I don't know of a particular position of the student union. I didn't have so much dealing with them, especially because I was an international student. But I know somebody who might be able to find out if you send a question to Donna Burnett to see if they have an official position or not. As for my concluding comments, there are a lot of examples that I didn't give in my speech because we just didn't have time because as it is, we're already running late. But there's many more examples of other professors I studied under. I took the class with Haggai Ram, who was mentioned by Michael Gross earlier, and he promoted the book he mentioned. He didn't mention the name. The name of the book is Iranphobia, that talks about basically what Michael Gross says. He promoted it in the class. He mentions that the whole nuclear threat isn't important in the class. You know, I had another professor, Professor Wocock, who said that there's no dispute amongst academics that Israel is a colonial state. And when you combine having people like Haggai Ram, like Yiftachal, the social coordinator, who, by the way, was the one who organized the demonstrations on campus in favor of the Gaza flotilla, who chanted, the fascism will not pass on campus, and there was violence in that demonstration. And furthermore, she brought international students to anti-Israel demonstration in Judea and Samaria, and two of the international students got tear gas in their eyes. That was her responsibility. There's just so many other examples within this department, and even the ones that were okay. They weren't right-wing. There were no Mordechai Kadar. They were still left-wing, just not extremist. Like I had several professors. I had one who was neutral. I had one that was balanced. And I had a couple others who were left-wing but not extremist. Like they had center-left opinions. But even for one of the ones who had a center-left opinion, she brought us on a tour where all of the speakers were, far left, even though she herself taught the class from a center-left perspective. So when you combine all of these things, it has an indoctrinating effect. I knew a Canadian girl who was in my program. She started out the year not knowing very much. She just came to learn, to observe. Towards the end of the year, she returned to Canada, anti-Israel in her ideology because of the influence of all of these people. And by the way, speaking out wasn't easy because I lost a number of friends because I spoke out, because people in my program who were indoctrinated, when they saw that I spoke out, they didn't want to have anything to do with me. I had a lot of problems. That's like, if I want to ever go on for PhD, I'll have to scrounge around to see who will give me letter recognition. But I spoke out anyways, because I felt it was very important to get this message out so that people could know what's going on, so that the situation could change. But it wasn't easy to do it. But I just felt if I wasn't doing something, that everything will always be
status quo, anti-Israel. And a lot of these people are returning to their countries in important positions. I made Aliyah, but there are other people who might end up in this U.S. State Department who are in this program, who might end up working for the Canadian government, the German government. We're talking about masters in Middle East studies in a world where Middle Eastern studies is on demand because of the security situation, and this is the education they receive, and this is where they, let's say, could go and end up and educate the State Department about. They spent a year here. They'll be viewed as an expert. This is why this issue is very important, and this is why that we need to do something related to this. I think it's important to study the Middle East, but not in the way that it's currently being done. It needs to be done in a way that you actually learn, that you actually gain something, insight, marketplace of ideas. It shouldn't be just one opinion, and that's the only opinion that exists, and you can't challenge it if you don't have a PhD. That's not how it works. Students also have academic freedom, and my academic freedom should be respected just as much as anyone else's. I think we're going to need to bring this to a conclusion, and I take the liberty on behalf of all of us to thank Dana Barnett for I'll tell you something, I thought I knew a bit about the subject, but and obviously I was involved with Rachel's story a bit, so I know quite a lot about what she had to say, but the speakers who preceded me have opened my eyes and made me even more determined to get some changes made, both at BGU and at the university structure generally. למה?